Jesus. We worship you. Wastahili ewe Bwana. Hallelujah, Jesus. We worship you. Wastahili ewe Bwana. Wastahili ewe Bwana. Wastahili ewe Bwana. Kupokea utukufu. Wastahili ewe Bwana. Wastahili ewe Bwana. Wastahili ewe Bwana. Kupokea utukufu. Oh, wastahili ewe Bwana wa mabwana. Wastahili ewe Bwana. Wastahili ewe Bwana. Kupokea utukufu. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu, twakuabudu. Kuabudu Bwana, tunakuabudu, tunakuinua, twakuinua, inua Bwana, tunakuinua, twakuinua, kuinua Bwana, tunakuinua, na tukisema wastahili, 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 na wastahili hili ewe Bwana. Wastahili hili ewe Bwana. Kupokea utukufu. Kupokea, hakuna mwingine ni wewe. Mbinguni na duniani wastahili utukufu. Mtakatifu, mtakatifu Bwana. Pokea utukufu. Kupokea utukufu. Watawala kwa nguvu na uwezo. Watawala milele.
watawala kwa nguvu na uwezo, watawala milele, watawala wala kwa nguvu na uwezo, watawala milele, watawala wala kwa nguvu na uwezo, watawala milele, watawala, watawala Baba kwa nguvu na uwezo, watawala milele, watawala wala kwa nguvu na uwezo, watawala milele. Wainua kwa nguvu na uwezo, wainua milele, wainua kwa nguvu na uwezo, wainua milele, wainua, wainua Baba kwa nguvu na uwezo, wainua milele, wainua, nua kwa nguvu na uwezo, wainua milele, watawala, watawala, watawala kwa nguvu na uwezo, Baba watawala wewe milele, watawala kwa nguvu na uwezo, watawala milele, watawala, watawala maisha yetu, watawala taifa Bwana, watawala kanisa lako wewe, wala milele, watawala wala kwa nguvu na uwezo, watawala milele, unaponya, ponya kwa nguvu na uwezo, unaponya milele, unaponya, ponya kwa nguvu na uwezo, unaponya milele. Jesus, we worship Bwana, tunakuabudu, twakuabudu, tunakuabudu Bwana.
Twakuabudu, tunakuabudu Bwana, tunakuabudu. Tukisema wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Mwana wa Mungu wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Usujudiwe, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kupokea utukufu. Uinamiwe, wastahili wewe Bwana, Mwana wa Mungu wastahili wewe Bwana, wastahili, wastahili wewe Bwana, kupokea utukufu. Oh, hallelujah, wastahili wewe Bwana, wastahili, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We worship you. We praise your holy name, Jehovah God. We praise your name. We praise you, praise you, praise. Unastahili kuabudiwa na kuinuliwa milele, Jehova. Unastahili, unastahili Baba yetu, tunakuabudu. Unastahili kuinuliwa, Jehova. Unastahili, hallelujah, hallelujah. Unastahili, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we love you, Lord. We love you, Jesus.
Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we love you, Lord. Oh, oh, we love you, Lord. We worship you, Lord. We praise your holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jehovah, Father, we bless your name. We worship you, Father, because you alone. We gather in these places, Jehovah God, that we may worship your holy name, Jehovah. There is none like you, King of glory, Jehovah Almighty God. Ewe tu ndiye Mungu na Baba wetu katika maisha yetu. Kila itwapo leo hatutapoteza tumaini kwako Bwana. Maana unasema wewe tu ndiye tumaini la Israeli, tumaini la watu wako Bwana. Tubariki Baba na utuinue. Utulehemu Bwana kila itwapo leo. Tuonyeshe uso wako Bwana. Tuoneshe rehema zako Mungu. Tuoneshe upendo wako Bwana. Tembea pamoja nasi katika safari hii. Asubuhi ya leo tunaomba mwanzo mwema katika wewe. Ribariki neno la pumzi yako Bwana. Linapofikia kila sikio Jehova, uwezo wako Jehova ukaingia ndani ya mioyo yetu. Tukabadilishwa maisha yetu. Tukahuishwa tena Bwana. Tukaimarishwa tena. Tukasimamishwa tena na uwezo wako Jehova Bwana. We love you, our Father, we worship you. We dedicate this time to you, Almighty God. We dedicate our lives as a living sacrifice to you, Lord. Jehovah, take over in Jesus' name. Take over in everything. Take over in our church. Take over in our nation. Take over in our lives. Take over in our mind. Take over in our businesses, in our economy, dear Father. Take over, Jesus, take over. We trust Jehovah God, you are together with us and you are blessing us in a mighty way. In the name of Jesus Christ, we pray and we do believe. Amen and amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nataka ni mshukuru Bwana tena kwa sababu ya siku njema hii ambayo Bwana ametupatia. Kwa maana Biblia inasema kila siku neema ya Bwana ama wema wa Bwana ni mpya kila siku. The mercies of the Lord are new every morning. Na kwa hivyo nataka niwape matumaini katika Bwana ya kwamba Mungu tu yuko kwenye enzi yake anatuangalia. Na hasa sana sisi watoto wa Mungu, Mungu anatuangalia ili aone vile tunavyokaa na neema hii. Na kwa hivyo nataka niwakaribishe kwa neno la Bwana asubuhi ya leo ili liweze kuwa msaada wa maisha yako. Kwa maana kile cha muhimu sana katika maisha ya Mkristo ni chakula cha kiroho. Na hata wakati jangwa imekuwa nyingi sana, bado Mungu yu mwaminifu. Wana wa Israeli walipokuwa kule jangwani, licha ya kuwa kulikuwa na ukame na jua kali, Mungu alitualiza chakula chake. Akawapa vyakula vya malaika ili wakaweza kuishi na wakaweza kuona mwisho wa safari yao kama vile Bwana alikusudia kuwafanyia. So even like now as I talk, our God still have a purpose and has a reason for everything. The Lord's God is in control of everything that is happening in this time. Kwa hivyo kanisa la Bwana tusiwe na uoga. Thou shalt not be afraid. Thou shalt not fear anything. Believe in God. Look upon the Lord. Na maisha yetu yatakuwa mema katika jina la Yesu. Bado tunaendelea na neno la Bwana la urejesho wa kanisa la Bwana. Hallelujah. Tuone ni mambo gani ambayo inazuia Mungu kuwa pamoja nasi. Ni mambo gani hayo inaweza kutoa Mungu katika maisha yetu. Tusome katika kitabu cha Samueli wa kwanza
sura yake ni 7 mstari wa 2 kwenda mpaka mstari wa 3. Ama nianzie mstari wa kwanza tu ili uweze kuelewa. Biblia inasema, Samueli wa kwanza sura ni ya 7 mstari ni ule wa kwanza kwenda mpaka mstari wa 3. Hilo ndio neno la utangulizi kwa ibada ya leo. Biblia inasema, na hao watu wa Kiriathi Yearimu wakaja wakalishukua sanduku la Bwana, wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadabu huko kilimani, na wakamtenga Eliezeri mwanawe ili alilinde sanduku la Bwana. Ikawa tangu siku hiyo ambayo sanduku lilikaa Kiriathi Yearimu, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamuomboleza Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli, akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo mashtorethi yatoke kwenu, mukatengenezee Bwana mioyo yenu, mukamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Haleluya! Hivyo ndivyo neno la Bwana linasema. Wakati ule nyumba ya Bwana iliingia katika dhambi, na wana wa Israeli wakakaa mbali na Mungu. Sababu hiyo desturi ndiyo desturi ya mwanadamu. Wakati ahadi zimekawia sana, watu hufa moyo, watu huchoka kugojea. Na hivyo ndivyo wana wa Israeli walifanya. Walikaa wakashoka, wakaona kana kwamba Mungu hawajali tena, na kwa hivyo wakalegea kwa matumaini yao katika Bwana. When people are discouraged in their hearts, they tend to lose hope in God. Wanaona kana kwamba Mungu hatakuja. Lakini kuna jambo nataka nikuambie tunapoendelea. Ijapokuwa mbingu bado imenyamaza, haineni chochote, sikumaanisha Mungu ameondoka. Bado Mungu yuko pale pale katika rehema zake, yuko pale pale katika enzi yake, yuko pale pale katika nguvu zake. Na kwa hivyo ni vyema tuendelee kumtumainia Bwana. Basi andiko la leo linasema Waisraeli walikaa wakachoka na wakamuondokea Mungu. Tutaingia kwa undani. Na kwa hivyo mioyo yao ikamuondokea Bwana, wakaondoka katika kumtumainia Bwana. Kwa hivyo wakaona wajitengenezee miungu zingine, wakainua miungu za kigeni, wakajenga mashtorethi mahali walipopainua kumtumikia Bwana wao na sio Mungu wao, Mungu wa kweli. Na hilo jambo likafanya Mungu kuwa na hasira juu yao, na kwa hivyo akaashiria adui kuwapiga Wafilisti. Wafilisti wakaja wakawapiga, na tukisoma ndani ya maandiko utasikia vizuri. Wafilisti wakawapiga, wakawaua wengi sana. Na kwa hivyo wana wa Israeli wakafikiria tunapigwa kwa sababu sanduku la agano liko mbali na sisi. Na kwa hivyo wakatumana sanduku la agano liletwe kutoka Shilo, na wakalileta wakaliweka mahali walipokuwa. Lakini licha ya kuleta sanduku la agano na wakakaa nalo na wakalilinda vizuri, haikuzuia adui awapige. Biblia inasema walipoleta lile sanduku la agano, walishangilia, wakaimba mpaka ardhi ikatetemeka. Na wakati ardhi ilitetemeka,
Biblia inasema Wafilisti wakatetemeka na wao pia, na wakaulizana, ni nani atatuokoa na mkono wa Mungu huyu wa Israeli? Maana inasikika kuna jambo linatendeka katika nyumba ya Israeli. Basi wakaambiana, tujiweke tayari wanaume, tujifunge kama wanaume, tujitayarishe kwa sababu ya vita, maana ni lazima tukabiliane na hawa wana wa Israeli. Ndugu yangu, kuna jambo nitakwambia. Wakati Mkristo ameinuka kufurahia, wakati tumeingia katika sherehe, ni vyema tujue ya kwamba Shetani on the other side is really angry with us. When we are asleep spiritually, the devil is not asleep. He is working day and night to see that he has destroyed our life. Na kwa hivyo Wafilisti wakajiandaa upande ule mwingine, na wakasema tujitayarishe kama wanaume, maana huyu Mungu si wa kawaida. Na wakajitayarisha. Biblia inasema wakaenda kupigana na wana wa Israeli, na wakapigana na wao. Wana wa Israeli wakapigwa, wana wa Israeli wakauliwa. Jeshi kubwa la Israeli likafa, mpaka sanduku la agano likashukuliwa na wale Wafilisti na wakaenda nalo. Biblia inasema hata wana wawili wa Eli wakauliwa. Na walipouliwa, mmoja wao wa wale wenye vita, wanajeshi mmoja akakimbia akarudi mpaka kule nyumbani. Na Eli alipomuona kutoka mbali, akamuuliza, kuna nini? Kwa nini? Kumetendeka nini? Tunasikia kelele, tunasikia kilio. Naye akamwambia, ni kweli vita imekuwa kali na jeshi la Israeli limeuliwa, sanduku la agano limechukuliwa, na sana sana Hofni na Finehas wameuliwa katika vita. Biblia inasema Eli aliposikia maneno haya alishtuka moyo, na maana alikuwa mwingi wa uzito, akaanguka na kiti na akafa. Mke wa mmoja wa vijana wa Eli aliposikia ujumbe huu, naye alikuwa katika hali ya kupata mtoto kujifungua, na andiko inasema akapatwa na ushungu na akaenda kujifungua, na katika ile hali yule mama akafa. Yule mwana akazaliwa, akamwita Ikabodi, yani utukufu wa Bwana umeondoka. That was the name of the grandson of Eli. Huo ni uzao wa kuhani. Na kwa hivyo shida ilipokuwa nyingi na Wafilisti wakaenda na sanduku la agano, kilio kikajaa, wanajeshi wakafa, Eli ambaye alikuwa ni kuhani akafa, watoto ambao ni wa kuhani wakafa, wa mjukuu wake naye hivyo hivyo. Na ni kwa sababu gani? Bwana Mungu alikwisha toka ndani ya nchi ama nyumba yake ya Israeli. Listen to me well. Tunaweza ishi na Biblia miaka yote, tunaweza tembea na Biblia na tusiwe tunatembea na Mungu. Tunaweza tembea na kipa imara na mambo mengine, lakini Mungu asiwe pamoja nasi. Tunaweza kuwa tunahubiri na Mungu asiwe pamoja nasi. Tunaweza kuwa tunaimba vizuri kwenye kwaya na pengine Mungu hayuko pamoja nasi. Tunaweza kuwa tunahudhuria kanisa na pengine Mungu hayuko pamoja nasi. Hiyo ndio swali nataka tuulizane leo. Na kwa hivyo maandiko yanasema wakalilia Bwana. Haleluya. Wakalilia Bwana. Ni kwa sababu mambo iliyotendeka haikuwa mambo ya kawaida. Kabla hatujaingia kabisa katika kini cha neno, nataka turudi katika kitabu cha Samueli wa 3. Samuel chapter number 3. Samuel chapter number 3. Praise the name of the living God. Chapter number 3. This is what the Bible says. Hallelujah. Hivi ndivyo Biblia inasema. From verse number 1 of 1 Samuel chapter 3. And the child Samuel ministered unto the Lord before Eli, and the word of the Lord was precious in those days.
There was no open vision. And it came to pass at that time when Eli was laid down in his place and his eyes began to wax dim that he could not see. Hivyo ndivyo neno la Bwana linasema, ya kwamba Samueli akaanza kutumika ndani ya nyumba ya Bwana. Na alipokuwa anatumika ndani ya nyumba ya Bwana, Biblia inasema neno la Mungu lilikuwa limeadimika. Haleluya. Neno la Mungu lilikuwa limeadimika. There was the lack of the word of God in the house of God. Point number 2, there was no open vision. Hakukuwa na ufunuo ndani ya ile nyumba ya Israeli. There was no revelation. There was no vision. There was no word. Na Biblia inasema, kwa hivyo kijana huyo anaitwa Samueli alipoendelea kukua, Mungu akamnenea, akamuita Samueli, Samueli. Kila mmoja wetu anajua vile maandiko yanasema kwa sababu ya muda. Na ndio Eli akamuuliza, ni nani huyo anakuita? Na kama ni Mungu amekuita, amekuambia nini? Samueli akamwambia, washa nikuambie, licha ya kuwa alikuwa naogopa, maana alipatiwa ujumbe wa kuhani wa Bwana. Ni kama mtoto apewe ujumbe wa mzazi wake, inakuwa ngumu sana yule mtoto kuongea, lakini akajipa moyo kwa sababu alikuwa na heshima kwa mtumishi wa Bwana, na akamwambia mambo ambayo Mungu aliyoyasema. Ukisoma mstari wa 12, Biblia inasema, in that day I will perform against Eli all the things which I have spoken concerning his house. When I began, I will also make an end. Hallelujah. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knoweth, because his sons made themselves vile, and he restrained them not. Biblia inasema, nimeashiria hukumu ndani ya nyumba ya Eli. Kwa sababu gani? Kwa sababu watoto wake, vijana wake, wamekuwa wanajishi, wamekuwa watoto wa dhambi, na ni mambo ambayo Eli anaijua vizuri, lakini yeye alikataa kuwakanya. My God, because he refused to restrain his children from sinning against God, then God has passed judgment over his family. Ndio wakati vita ilipopiganwa, jambo la kwanza lilifanyika, wanajeshi wa Israeli waliuliwa maelfu na maelfu. Nao wana wa Eli, maana walikuwa vitani, wote wawili wakapigwa na wakafa. Naye Eli aliposikia ujumbe huu, naye akaanguka akafa. Naye mke wa kijana wake aliposikia mambo haya, naye akafa. Do you know why? When sin is rampant in the house, God will counsel you. God will speak to you. But when you ignore the word of the Lord, judgment comes automatically. Praise the name of the living God. Na ilianza na nyumba ya Bwana, kama vile maandiko yanasema, and the judgment shall begin in the very house of God. Tuwe na tahadhari, watu wa Mungu, watumishi wa Bwana, tuwe na tahadhari. Licha ya kuwa watu hawa tunawapenda, licha ya kuwa tunawahurumia, licha ya kuwa tunawaheshimu, let us tell them the truth of the word of God. Hallelujah. Tuambie ukweli. Kama ni dhambi tuwakanye, kama ni kuonyesha njia tuwaonyeshe, kwa sababu tusipofanya hivyo, hukumu itaanzia ndani ya nyumba ya kuhani. Na kwa hivyo Eli akahukumiwa, Eli akafa, wana wake wakafa, na hata jeshi kubwa la Israeli likafa, na sanduku la agano likanyakuliwa na likaenda na Wafilisti. Hebu angalia vizuri, lilipochukuliwa na Wafilisti, waliweka pamoja na mungu wao wa Dagon, na likiwa pale lile sanduku likapiga yule Dagon likamaliza.
Kwa hivyo si Mungu ana shida na watu, ni watu wako na shida na Mungu. Maana pahali sanduku lilienda lilifanya kazi, na Wafilisti waliliogopa walipoona matendo yake, lakini wana wa Israeli hawakuliheshimu. Na hivyo ndivyo ilivyo leo. Utakuta hata watu ambao hawamjui Mungu ndio wanamuogopa Mungu, wanaheshima mpaka na watumishi wa Bwana, lakini wale walio kanisani hawana heshima na neno la Mungu. They can do whatever they want because they are under grace. Let me tell you today, don't abuse the grace of God. Hallelujah. Usichezee neema ya Bwana. Maana ukichezea neema ya Bwana utajikuta katika hukumu. Basi neno la Bwana linasema hata wao Wafilisti wakashindwa ni kukaa na lile sanduku la agano. Lakini katika ule muda ndio Israeli sasa walikuwa wanamlilia Bwana. My God, ndio walikuwa wanamlilia Bwana. Na kwa hivyo katika hii sura ya 7 ndio tunasoma vile mambo yalikuwa. Na Biblia inasema kuanzia mstari wa 2, Biblia inasema, ama nianzie ule tu wa 7 wa kwanza. And the men of Kiriath-Jearim came and fetched up the ark of the Lord and brought it into the house of Abinadab. Na hapo ndipo tulisoma kwanza. Praise the name of the living God. Haya, mstari wa 2. And it came to pass while the ark abode in Kiriath-Jearim that the time was long, for it was 20 years, and all the house of Israel lamented over the Lord. Biblia inasema wakati sanduku la Bwana lilienda na hao watu, wana wa Israeli walianza kulalamika na kuomboleza, maana ilichukua muda mrefu sana. It took 20 years for the ark of the covenant to be outside the house of God and the house of Israel. Kwa hivyo waliomboleza, maana shida ilikuwa nyingi sana. Magonjwa iliwalalua, adui waliwainukia, maana the ark of the covenant was no longer with them. So they began to remember, we cannot live this way without the ark of the covenant. Na kwa hivyo wakaanza kuomboleza, wakaanza kulia, wakaanza kuomboleza wakiita Mungu. Na ndio wakamuendea mtumishi wa Bwana Samueli. Maandiko inasema mstari wa 3, and Samuel spoke unto the house of Israel, saying, if ye do return unto the Lord with all your heart, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the Lord, and serve him only, and he will deliver you out of the hand of the Philistines. Biblia inasema kwa sababu ya wingi wa kilio, Samueli akaita wana wa Israeli katika mlima wa Ebenezieri. Akawaambia wana wa Israeli, kulia kwenyu hakutawasaidia, kujipiga piga hakutawasaidia. Jambo la muhimu ni hili: rudieni Mungu wenu. Return to your God. Praise the name of the living God. Return unto the Lord. Return to the Lord with all your heart. Wana wa Israeli wanaambiwa na nabii wa Mungu Samueli, rudieni Mungu na mioyo yenu yote. Let not your heart be divided between God and the gods of the world. Hivyo ndivyo Mungu aliwaambia kupitia Samueli, rudieni Mungu na mioyo yenu yote. Jambo la pili aliwaambia, put away of the strange god. Wekeni miungu ya kigeni mbali na nyinyi. Vunjeni hiyo mishongo. Ondoeni hiyo miungu mbali na nyinyi, maana nyinyi ni taifa teule. Oh, hallelujah. Jambo la tatu aliwaambia, prepare your heart to the Lord. Tengenezeni mioyo yenu, mumutengenezee Bwana. Prepare your heart unto the Lord. Praise the name of the living God. Mioyo yenu muitayarishe, muipatie Bwana katika jina la Yesu. Hiyo jambo lingine, tumikieni Mungu wenu.
Serve the Lord your God alone. Mambo haya ni manne ambayo Samueli aliwaambia wana wa Israeli, na ndio hiyo ninawaambia leo, ya kwamba kanisa la Bwana, turudieni Mungu na mioyo yetu yote. Don't come to the Lord when your heart is divided. One part is in the world, one part is into God. Upande mwingine umeegemea kwa dunia, na upande mwingine unamwangalia Bwana. Ndio hatujibiwi katika maombi yetu. Whenever we go for prayers, our prayers cannot be answered because our hearts are divided. Na maandiko inasema, ni mpaka lini mtakaa kuwili? Mioyo yenu itakaa imechanganyikiwa. Kwa hivyo akawaambia, return to the Lord with all your heart. Kanisa la Bwana, turudieni Bwana na mioyo yetu yote. Wengine tuko kanisani na bado tunaenda kwa washawi na waganga. Biashara nyingi dunia hii ya Kenya siku hizi zinafanywa na ushirikina, uganga na ushawi. Wanatumia dawa za dunia, maana wamechoka kumwamini Bwana. Wakiwa na matatizo, kuliko waende kwa kuhani ama mtumishi wa Bwana, wao wanakimbia kwa waganga na manabii wa uongo. Mungu akiangalia mambo kama haya, ni lazima aachilie mlango wa adui. Haleluya! Ni lazima mlango wa adui ufunguke, maana wewe umeitanishwa kwa jina la Bwana. Wewe ni mtoto wa Mungu. Washa moyo wako urudie Bwana. Washana kugawanya roho yako na mambo ya dunia hii. Wacha kugawanya roho yako na miungu za dunia hii. Wacha kugawanya roho yako na mambo ambayo haifai. Give your heart unto the Lord in full. Jambo hilo lingine, put away the strange gods. Wakati wa mwisho, watu wameanza kuabudu miungu wa kigeni. Wameinua masanamu kuyaabudu. Makanisa mengine yamejaa masanamu. Tunaleta mambo ambayo inashukiza Bwana. Na hiyo mambo ilifanyika, Eli bado anaona. Whatever the children of Israel were doing, Eli knew it very well. Na kulingana na maandiko, Biblia inasema Mungu alijua ya kwamba Eli alikuwa anajua na anaona, lakini hakuongea. The problem of our lives today is because the church is so quiet. Kanisa limenyamaza. Maovu inatendeka, kanisa limenyamaza. Mambo mabaya inafanyika serikalini, kanisa tumenyamaza. Mambo yanafanyika vibaya manyumba zetu, kanisa limenyamaza. Haleluya! Wahubiri wamenyamaza. Maombi machafu yanafanyika katika nyumba ya Bwana, makuhani wananyamaza. Can I tell you, as you read this word, because of Eli ignoring the truth and restricting the children from sinning against God, the Lord released judgment. Eli was the first to die. His family was the first to die. Na Mungu akasema, dhambi hizo haziwezi kuondolewa na anything. Hallelujah. Just lead there down. Oh, hallelujah. Hebu tusome hiyo Samueli wa kwanza 3 mstari huo wa 14. Amen. Inasema hivi, and therefore I have sworn unto the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be purged with sacrifice nor offering forever. Hallelujah. Mungu akasema, hizo dhambi za nyumba ya Eli hazitaondolewa na sadaka ama kafara. Glory to God. Haiwezi kuondolewa na kutoa sadaka. Mungu anatunenea namna gani? Wakristo nisikieni vizuri. Dhambi ambazo tunazozitenda hakuna siku zitaondoka, kwa maana wewe ndio unatoa sadaka vizuri. Sadaka yako haitakuokoa. Sisemi msitoe sadaka.
Toa sadaka wakati moyo wako uko sawa na Mungu. Usiende ufanye ukahaba, ulete sadaka kanisani na ufikirie Mungu atakusamehe dhambi zako. No. Eli akaambiwa sadaka zako hazitaondoa dhambi hii. Sacrifice zako haziwezi ondoa dhambi hii. Kwa hivyo hii dhambi itadumu. Wapendwa, our sins cannot be taken away by our offerings, by our givings. Don't be deceived. Oh, hallelujah. Dhambi zetu hazitaondolewa kwa kutoa matoleo mbele za Bwana. Hata ukija kanisani na bahasha nono, haitatoa dhambi zako. Kile kitatoa dhambi ndani yako ni kutubu dhambi zako. Ndio tunaona Samueli anawaita katika Ebenezeri, anawaambia, wana wa Israeli, rudieni Mungu na mioyo yenu. Sio sadaka Mungu anahitaji, maana maandiko yanasema, vyote ambavyo viko duniani ni mali yangu, mtanipea nini? There's nothing you can give unto the Lord. You cannot give animals to God. You can never give money to God so that your sins may be pardoned. No, the only one way to get out of the slavery of sin is by true repentance. Na wakati wa mwisho ndivyo kumekuwa, kuliko watu waende mbele za Bwana na maombi na toba, tunakimbia kwa mchungaji na sadaka. I am a pastor, and I can tell you, for 33 years I've been preaching this gospel. I have been a pastor now for 33 years. But this is what I'm saying as a man of God. You are offering, you are tithe, you are giving can never pardon your sin. It can never. Usidanganyike. Ni vyema kuheshimu Mungu na sadaka zetu. Ni vyema kuheshimu Mungu na matoleo. Ni vyema kwenda nyumba mwa Bwana na fungu la 10. Toa, maana ni sheria ya Bwana. Nenda na sadaka zako, lakini wacha nikwambie, kutolea Mungu sadaka hakutaondoa dhambi zako. Kile cha maana ni kutubu dhambi zako katika jina la Yesu. Samueli akawaambia, turudieni Bwana Israeli. Nao maandiko inasema wana wa Israeli walisikia vile Samueli alivyowaambia. Haleluya. Wakasikia, wakamwambia Samueli, usikome kutuombea. Pray for us, Samuel. Never cease praying for us. Naye Samueli akawaambia, sitakoma kuwaombea, nitaishi kuwaombea. Lakini leo ninawaambia, rudieni Bwana. Maandiko inasema wakafunga mbele za Bwana, wakafua manguo zao, wakajifika mangunia, wakamlilia Bwana, naye Bwana akasikia kilio chao. Maandiko inasema Mungu aliposikia kilio chao, dunia ikatetemeka, Wafilisti wakapigwa toka mbinguni na Bwana. Maana maandiko inasema Bwana akaguruma, nazo nguvu za Bwana zikashuka, Wafilisti wakapigwa, wakati wana wa Israeli walirudia Bwana na mioyo yao. What am I saying today? Let us return to God with all our heart. Let us put away every strange God. Let us serve the Lord with all our strength, and the enemies of our life will disappear from us in the name of Jesus Christ. Wapendwa katika jina la Bwana, turudie Bwana na maombi. Wana wa Israeli katika mlima wa Ebenezeri walililia Bwana, wakatubu dhambi zao, wakaondoa miungu mingine, wakabaki kumwabudu Bwana. Nataka tusimame mbele za Bwana. Mungu ni wa kweli, Mungu ni wa kweli, Mungu ni wa kweli, Mungu ni wa kweli. Oshandala baba gaine wama nore waganegwekaga. Usiangalie vile dunia inafanya. Rudia Bwana na moyo wako wote. Rudia Bwana na utumikie Bwana. Ondoa miungu za kigeni, ondoa masanamu ya dunia. Return to the Lord again in the name of Jesus. Turudi katika mlima wa Bwana. Mungu anatupigania. Ataondoa korona, ataondoa kansa,
ataondoa nzige, ataondoa floods. Si kwa sababu ya sadaka, ni kwa sababu ya kutubu na kurudia Bwana. Haleluya. Oh, haleluya. Ishandala bagandala babu, lobo shandala babu. Mungu ni wa kweli. Gaine wama. Mungu ni wa kweli kanisa. Mungu ni wa kweli, Mungu ni wa kweli. Na kile Mungu amesema atakitenda. Si lazima tukapigane vita, lakini tukirudia Bwana kama vile Wanaisraeli walifanya, ni jukumu la Bwana kupiga maadui zetu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Kutoka, mtakapomtii Mungu wenu hata wapiga na magonjwa inayopiga mataifa. Na ndio unaona katika Afrika maafa ni machache. Magonjwa haya haijaua watu kama kule ng'ambo. Kule walimwacha Bwana. Wengine wanajiita antichrist, wengine wanajiita atheists, wengine wanajiita devil worshippers. Na kwa sababu hiyo ndio Mungu anaangalia, na corona hii inawaumiza wengi. Lakini kwa maana taifa la Kenya ni waombaji, Afrika ni waombezi, Mungu ameangalia na jicho lake, amezuia corona kutuua. Let us go deeper in prayers and repent our sin and return to our God, and the Lord shall fight our enemies, says the Lord Almighty God. Hallelujah. Inua mikono yako tumwabudu. Wewama kaiwe ewama, wewama kaiwe wama, wewama kweli, wewa magai, wewa magai, wewa magai. Tumeajia sheria kwako kwa maana wewe ni wa kweli. Tumeondoa uongo wote wa dunia maana wewe ni wa kweli. Tumekurudia na mioyo yetu Bwana maana wewe ni wa kweli. Ponya huyo mama ambaye anakulilia. Ponya hilo kanisa ambalo linakulilia. Ponya hiyo nyumba ya mchungaji inakulilia. Ponya watumishi wako Jehova. Ponya watu wako Jehova. Ponya ndoa zetu Bwana. Kule tumejaza madhabahu yako na machozi. Jehova turehemu Bwana. Jehova turehemu Bwana. Tunakurudia kama Waisraeli walivyokurudia kule Ebenezieri, nawe ukashuka na uwezo ukaue Wafilisti kwa maana walikurudia. Nasi tumekurudia Bwana
kabiliana na maadui zetu, kabiliana na shida zetu katika jina la Bwana. Asante maana Mungu umesikia, asante maana Mungu umetubariki katika jina la Yesu Kristo, Bwana na mkombozi wetu. Tumekurudia Bwana, tumekurudia Baba, tumeomba tukiamini. Umetukabili tena, umeturudia na wewe, umetukubali tena, na kutoka leo vita zetu utapigana, vita zetu utazipigana, kwa maana wewe ni Mungu. In Jesus name we pray and we do believe. Amen. Asante sana kwa Bwana, asante kwa neno la Bwana. Mungu wabariki na watende mema. Tuendelee kumuomba Bwana, tuendelee kukutana milimani mwa Bwana. Nenda tu mbele za Bwana usiku katika nyumba yako ya asili. Cry to the Lord, return to God with all your heart, and God shall fight your enemies, because the battle is not yours, the battle belongs to God. Shalom, shalom. God be with you. God fight for you. Amen. Hallelujah, Jesus.